provincial councils are not functioning, at least the governors can give their consent. ඊළඟට ගරු රවුෆ් හකීම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තියෙනවා. බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මාන් විනාඩි 10යි. මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 8යි තියෙන්නේ. මේ අද උදේ පටන් මේ පනත පිළිබඳව තියෙන විවාදයේදී දෙපැත්තම කරුණ ඉදිරිපත් කරපු මන්ත්‍රීවරුන් කතා කරද්දී මේ ජාතික පරිසර සංශෝධන පනත පිළිබඳව මේක මට පෙර දැන් කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමත් කිව්වා මේ පනතට විරුද්ධ වෙන අය හැමදෙනාම පරිසරය රැක ගැනීමට විරුද්ධ වෙන අය හැටියට එතුමා හුවා දක්වන්නට ඒ විදිහේ කතාවක් කළා. ඇත්තටම මේ පනත ගෙන ආපු විදිහ පිළිබඳව මේකේ තියෙන විෂයන් පිළිබඳව දැන් ව්‍යවස්ථා විරෝධී ආකාරයෙන් මේක ගෙනීමට උත්සාහයක් තිබුණු බව උදේ ඉඳලා මේ විවාදයෙන් සමහරු කතා කරා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙනවා ව්‍යවස්ථාවේ 13 වෙනි සංශෝධනයෙන් පස්සේ ව්‍යුහාත්මක වෙනසක් ඇති වුණා. ඒ වෙනස තමයි අපි විෂයන් බෙදාගත්තා පළාත් සභාවල වලට විෂය මාලාවක් එක ලයිස්තුවක්, ඒ වගේම මධ්‍යම ආණ්ඩුවට ලයිස්තුවක්, ඒ වගේම සමගාමී ලයිස්තුවක්. මේකේ පළාත් සභාවලට වෙන් කරපු ලයිස්තුවත් එක්කත් සමගාමී ලයිස්තුවත් එක්ක ගැටෙන තත්වයක් මේ පනත තුළ අඩංගු වෙලා තියෙන කරුණු වල තියෙනවා කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් එහෙම පේන මේ කාරණාව පිළිබඳව මෙතන සඳහන් කළාම ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් කියන්නේ මේකට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහතික ලබා දීලා තියෙනවායි කියලා. ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සාකච්ඡාවකදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ මහතුන් ඇවිල්ලා කිව්ව පළියට මේක ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක නොගැටෙන පනතක් හරියට අපිට පිළිගන්න බෑ. දැන් ඊයේ පෙරේදත් වගේ සිද්ධියක් සිදු වුණා. අපි මුදල් කාරක සභාවේදී දැන් මධ්‍යම අපේ මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා මෑතකදී සිදු වුණු ඒ විදේශ ණය ආපහු ගෙවීමේදී වැරදි ගිණුමකට මුදල් විශුද්ධකරණයක් මාර්ගයෙන් යම් විශාල කොටසක් අපේ මුදල් යවල තියෙන සිද්ධිය පිළිබඳව පරීක්ෂණය කරද්දී මහා බැංකුව අධිපතිතුමා ඇවිල්ලා කියනවා අපි මහා බැංකුව මේකට බැඳිලා නැහැ. මහා බැංකුව මුදල් විශුද්ධකරණය පිළිබඳව ඒ කියන්නේ FTRA Financial Transactions Regulations බිල් එකට මේක අපි වග කියන්ට අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඒකෙන් නිදහස් කියන ස්ථාවරය ගත්තා. ඒක නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒක අනුමත කළා. නමුත් මම පෙන්눔 කරලා දුන්නා එහෙම නෙවෙයි. ඒ පනතේම බගන්තිය යටතේ විශේෂයෙන්ම ගනුදෙනු කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම මුදල් යැවීමේදී transfer of funds and any attempt to transfer funds, any institution that transfers funds will be caught up. This was pointed out, but then Attorney General Department officials were silent. They were unable to give an explanation. It's very clearly in the interpretation also it says that the Financial Transactions Regulations or Act is very clearly mentioning any institution engaging in transfer of funds or value will be caught up and will have to report any attempt at illegal transfer of funds. So this matter has been overlooked by even the Attorney General in that regard. So therefore, it's not always the gospel truth that the Attorney General comes and tells you. Just because he comes and tells you gives the certificate doesn't mean
But this has to be tested in the Supreme Court. Now, what is happening in the Supreme Court today? Now, there is thing called the constitutional matters when it is challenged in the Supreme Court, particularly when it comes to bills and enactments in the House. Matters has to be challenged in the Supreme Court. But unfortunately, this bill has not been challenged in time. That is how this violation has taken place. Now, even when constituting benches today, the practice of the Supreme Court has been to have the senior most judges to be nominated to those benches. But that is not happening today. Now, that is in a convention that has been followed in the past is been completely abandoned. Is it to do with the new attempt to increase the retirement ages of the judges? Now, it has been the demand of this House that this issue of pending vacancies in the Court of Appeal and the Supreme Court be immediately fulfilled. The President is bound to nominate people according to their seniority to the relevant vacancies. High Court judges who have completed their 60 years could be, or before completing their 60 years, could be sent up to the Court of Appeal. There is the seniority list in the Judicial Services Commission. But then the President is duty bound to nominate those judges once they are below the age of 60 years to go up to the Court of Appeal. And from Court of Appeal, if you have not reached 63 years, you have to go up to the Supreme Court. But what is happening today? Today, this serious matter has resulted in a serious impact on the delivery of justice in this country. This has been repeatedly pointed out. Now look at the manner in which the Indian Supreme Court. Now the seniority is very clearly followed in giving promotions. Now India's, now if I am to point out this, now look at this. Justice Surya Kant, the current Chief Justice, is completing his term in 27. He'll be there for 1.2 years, 1 year and 2 months. Then 7 months, next man, Justice Vikram Nath, will from February 27 to September 27. And then there will be a lady judge, lady Chief Justice, Justice B.V. Nagartana. She will be there only for 36 days as Chief Justice. So they send people up according to their seniority. There is no picking and choosing by the President. And then this is also must be pointed out, consulting the Chief Justice happens only only when it comes to the Constitutional Council. It's the Constitutional Council which has to routinely get the opinion of the Chief Justice about the suitability of the candidate. So these issues. Now what is happening is invariably there is a serious interference with the judiciary and its functions by holding on to these appointments and not making those appointments. Honourable Member, your time is over. And this is in a different way. It is considered as bribing the judges. If you go on like this, their seniority is denied. It's serious frustration is setting in the superior courts of this country as a result of this delay in appointments. So this has to be seriously taken, and here it has also impacted. Now we also saw about there was mention about the Divi Nagum Act. Even at Honourable that Member, time, please wind up. Then Minister in charge consulted the provincial councils. Of course, they try to bring pressure and then convert people and get the consent by force. But here, what is happening is the provincial councils are not functioning. At least the governors can give their consent. All that has been overlooked. And you are bringing this act against the provisions of the Constitution, and therefore this is clearly in violation of Article 154G of the Constitution, and therefore our party will be opposing the enactment of this bill. Thank you. Thank you, Honourable Member.